Hari Om. Syam no mitrasyam varunaha syam no bhavatvaryama syam na indro bruhaspatihi syam no vishnurugramaha namo Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ratam Vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu mam Avatu bhaktaram So now we are going to study about the science of homeopathy and its healing process. Сейчас мы приступаем к изучению гомеопатии и процесса исцеления. So the science of homeopathy is also, it is just not only a science of medicine, but it is a holistic science. Наука гомеопатии не является лишь только наукой о лекарствах. Это холистическая наука. Because it deals with the inner layers of the constitution of the human being. Потому что она имеет дело с внутренними слоями нашей конституции. So according to this science, what is important is to know what is health. Согласно этой науке, самым важным является знать, что такое здоровье. And then what the real causes for a disturbance in the state of health. И что является настоящими причинами, которые рушат баланс и которые вызывают болезни. And how can we avoid such disturbances, and how is the health restored? И то, каким методом мы можем избежать этих отклонений от здоровья и его восстановить. So it is not just a science which just gives you some usage of some medicines and disperse away the patients. Это не та наука, которая просто обучает нас использовать медицинские препараты
и давать лечение и отпускать, отправлять сразу же пациента. So this, we have to understand this science, we have to study this science in a more deeper sense. Мы должны понимать и изучать эту науку в намного более глубоком смысле. And the aim of this science is not just to attack the disease with any medicine. И сутью этой науки не является атаковать болезнь любым способом, любой таблеткой. So to find the cause of a disturbance, that is how to find this cause, it is very scientifically given through this science. Сутью гомеопатии является поиск причины, которая приводит к выведению из баланса здоровья. То есть поиск причины, почему здоровье выходит из равновесия. Suppose when we come across a person who needs treatment or healing, К примеру, мы встречаем человека, который нуждается в определенном исцелении. then we have to know that what is to be pursued, what is to be taken to understand the whole structure of the problem in the person, and then only we can make a proper method of restoration, proper method of bringing back to normal condition. Например, встречая человека с определенным заболеванием, болезнью, мы должны разобраться, что в его личной структуре пошло не так, для того, чтобы дать ему правильное лечение. Unlike in the normal system of medicine, homeopathy and also in other sciences like Ayurveda and these holistic sciences, it is the purpose of a medicine is not to attack the disease. В отличие от классических медицинских подходов, гомеопатия, также аюрведа, они Not to attack a disease. Они не рассчитаны на то, чтобы атаковать болезнь. To know this, first we have to know what is health and what is disease. Для того, чтобы глубже понять вот это явление гомеопатии, нам нужно понять, что такое болезнь и что такое здоровье. What you call health that is the real state of our existence. And in this state of health, the whole constitution will be expressed as one unit. Что такое здоровье? Здоровье – это когда все наше тело находится в балансе как единое целое. И это является естественным состоянием организма человека. So it is felt by the person from the inner side, this, and it is expressed also when there is good harmony, and then a harmony and a balance between all layers of existence, then it is state of health. Здоровье – это что-то, что ощущается человеком изнутри. То есть он сам может об этом, он может это чувствовать, он может это сказать. И также здоровье предполагает, что все уровни человека, они находятся в балансе.
So in the state of health, then all the functions are in their original structure, and what is important is in the state of health, it is our vital force which is in normal functioning. В состоянии здоровья все функции организма функционируют гармонично. И главное то, что витальная жизненная сила человека, она находится в балансе, если человек здоров. So what you experience, what you can feel or what you can see on your physical tissues is the result of the functioning of the vital force, how it is functioning. Все наши внешние проявления, тело, состояние нашего организма – это результат действия и функционирования витальных сил. Just like in how we studied this morning about the matter and mind and our spirit, just like that here also, our physical body is on the material level, level of matter, Так же, как мы and material plane. Мы сегодня утром изучали, что есть вот этих три аспекта – тело, ум и дух. Также и наш организм, наше тело – это проявление материальной природы. So the physical body, which is in the material plane, is to be understood as a resultant of the functioning of these forces. Наше физическое тело, которое проявлено на уровне материи, это результат функционирования жизненных сил на более высоком уровне. So the existence and the functioning of our physical body depends upon how these forces or the energy, how it is distributed properly, depends upon this. Все наше существование и функционирование тела зависит от того, насколько правильно протекает жизненная сила у нас в теле. Our physical body, we have to understand, because it is a resultant of all these forces. You can understand by an example, when you make a tent. Даже физическое тело, вот его можно рассмотреть как вот на примере, вот как тент, да, стоит, например, на улице, как накрытие такое. So what you call tent is, you take a cloth or a plastic sheet or some such material, and then which is folded, and you unfold this, and then you put some sort of structure like to support, to pull this from different angles by making some threads and fix it to the knots. So you see, there is no shape before, but the shape you got is by pulling this from different directions. So it is the force. When you pull from different directions, you have applied a force. And this made the structure of the tent. So what you call tent is only this result of this pulling. Например, есть какая-то материя, пластик или ткань, и вот у нас есть этот кусочек этого материала, и мы его постепенно разворачиваем. У нас есть какая-то структура из поддерживающих опор, и мы постепенно натягиваем эту материю на вот эти опоры и привязываем к полу, да, к земле, например, на какие-то крючочки. И таким образом у нас есть баланс сил, который держит этот тент. И тента до этого не было. Это был просто кусок материи. Но благодаря взаимодействию этих сил он приобретает свою форму. So in the same manner, at the level of vital force, because this is
not a physical plane, it is vital plane. You have body, our body is on the physical plane. Витальные силы, жизненные силы, они находятся на более высоком уровне. Вот. Наше тело находится на материальном уровне. And the force is on the vital plane. А сила, которая управляет телом, витальная сила, она находится над физическим аспектом. So this vital force is constituted in the vital plane in the form of the lines of forces. That means which form the channel for the energy, flow of energy. Ну, вот эта вот витальная жизненная сила, она распределена как такие определенные потоки энергии в теле, которые называются каналы, по которым течет жизненная сила. So there is an original pattern in which there is this distribution of energy through these lines of forces. Существует определенный паттерн, какая-то схема, по которой функционирует и течет энергия в теле. And along with these lines and this arrangement, you have the formation of the physical body. И согласно тому, как эта энергия протекает, как бы на нее наслаивается физическое тело, формируется согласно потокам энергии. So, any sort of distortion in the functioning of vital force И любое проникновение или то, что может потревожить одну из этих, ну, или несколько сил, влияет сразу же на строение физического тела. that distortion is manifested in the form of any type of deformity what you can find on the physical body. Вот это беспокойство жизненных сил, оно сразу же дает знать о себе на физическом уровне. So the cause of the distortion on the physical plane, physical body is, the cause lies in that vital plane and still higher plane. То есть, следуя этому, любое отклонение на физическом уровне, либо же болезнь, она вызвана на более высоком уровне. То есть какой-то есть пробел в течении жизненных сил у человека. So what is important is that the very primary thing is we have to know clearly about the nature of the vital force and its working. Основополагающим фактором для нас является понимание, как функционируют и протекают жизненные силы в теле. So the vital force is responsible to sustain our constitution. Энергия человека, она создана для того, чтобы поддерживать конституцию человека. And also to keep all the functions in balance. И также для того, чтобы сохранять все функции человека в балансе. Our living, the continuation of our life, our living is because of the vital force. As long as the vital force is working, then we are in the living condition, we are living, we are alive. Сама наша жизнь, она напрямую связана с витальными силами, потому что до тех пор, пока эта сила в нас течет и функционирует, человек остается живым. So when the functioning of the vital force stops, that means that the end of life. И в тот момент, когда течение жизненных сил прекращается, это значит, что наступает смерть тела. And also the vital force, it is also responsible for the defense mechanism of our constitution. Также витальные силы у человека, они обеспечивают защиту, его внутреннюю защиту. So it has a tendency, it has its natural function that whenever there is a deviation or distortion, then immediately it starts an activity to restore the normal function as quickly as possible.
естественным природным образом жизненная сила в человеке, она реагирует на любой раздражитель внешний. И как только что-то происходит, выходит из состояния равновесия, эта сила сразу же старается привести все в гармонию обратно. So that is according to the law of nature. И все это происходит согласно законам природы. So the state of health is to be understood as a natural and proper arrangement of the vital force in its normal functioning. То есть, следуя из этого, здоровье является ничем иным, как гармоничным и правильным функционированием жизненных сил в теле. So when the vital force is disturbed from its normal structure, normal functioning, И как только жизненная сила где-то хотя бы немного выходит из баланса, then it takes a different form, a different structure. тогда она приобретает уже другую структуру и форму. Then it is called disease. И тогда наступает такое понятие, как болезнь, явление. So according to these sciences, homeopathy, Ayurveda and these sciences, disease is not a separate entity. И согласно гомеопатии и науке аюрведа, болезнь не является чем-то отдельным и внешним. So disease is only the state where the vital force is in a different form of function than the normal. When the vital force is in a different form of functioning, different pattern, then it is to be understood as disease. So health and disease are not different from each other. It is only two different phases of one force. На самом деле болезнь это лишь состояние одних и тех же процессов. Только когда есть у человека определенная болезнь, то витальные силы работают по-другому, не так, как они задуманы изначально. И из этого следует, что болезнь и состояние здоровья это одно и то же, только лишь в разных фазах и состояниях. This is where you have a totally different understanding of the phenomenon and of the constitution from the normal allopathic science and these sciences. Это основное, самое главное отличие гомеопатии от любых аллопатических медицинских наук, подходов. Therefore, when there is a disturbance or a distortion from the normal functioning, then we call this disease. And then how is the restoration? What should be done? We have to make such a method that this vital force is brought to original functioning, original structure. Then it is already health. И когда в теле человека замечено какое-то беспокойство его природных жизненных сил, тогда как же мы от состояния болезни можем перейти к состоянию здоровья? Что мы для этого должны сделать? So if you directly attack the disease, then what is happening? You are attacking the vital force. И если мы напрямую начнем атаковать болезнь, то мы таким же образом будем атаковать наши жизненные силы. So that is what you see with strong medication. When you are trying to attack the disease, then the immune system is completely suppressed and going down. И это явление мы можем заметить тогда, когда человеку прописывают очень сильные лекарства от какой-то болезни. И тогда это лекарство, оно очень сильно подавляет иммунную систему. So when you attack the disease, and which results in the suppression of the immune system, then your constitution becomes susceptible
to all sorts of influences. И в тот момент, когда любое заболевание мы пытаемся подавить тяжелыми какими-то таблетками, падают возможности иммунной системы, и тогда вся конституция становится очень восприимчива и уязвима по отношению к любым другим заболеваниям. Therefore, according to homeopathy and these sciences, cure means to restore the functioning of the vital force. That is cure. С другой стороны, с точки зрения гомеопатии, настоящее вылечивание, исцеление значит восстановить жизненную силу. When there is due to any influence, when the vital force is made to deviate from its functioning, as I told you, the vital force starts immediately an effort to get normalized. Когда происходит любое влияние на организм, и витальные силы чувствуют, что на них, ну, так скажем, нападают, они сразу же пытаются восстановить баланс. This is because if the vital force continues to be in distorted functioning, then the life of the person will be in danger. Это происходит потому, что если долгое время витальная жизненная сила человека будет находиться под постоянным влиянием, то тогда жизнь человека будет находиться в опасности. Because the proper functioning of all the systems of the body, it depends upon the functioning of the vital force. Потому что все процессы в организме и правильное функционирование его внутренних систем зависят от того, как функционирует его энергия. Therefore, it is very important that we have to know more and more clearly about the functioning of vital force. Поэтому мы должны углублять и понимать, насколько важно знать, обладать знаниями о том, как правильно функционирует именно жизненная сила человека. And in this process of restoring to normal condition, this vital force produces what is called secondary action. И в процессе восстановления от определенного влияния жизненная сила, она имеет противодействие, она имеет как бы вторичное действие. So there are certain factors which can disturb the vital force from its normal functioning. Существует несколько вещей, которые могут повлиять на состояние жизненных сил. And that type of action of those factors is what is called a primary action. И те факторы, которые влияют на жизненную силу, они называются первичной реакцией. Первичным действием. And during this process of secondary action, vital force produces certain group of indications. Во время вторичного действия, которое выдает энергия человека, And these indications are called symptoms. Происходит определенная реакция организма, и это называется симптомами. So the symptoms are not to be considered as diseases. И по факту симптомы, они не являются болезнью. But unfortunately, in the normal system of medicine, each symptom is considered as to be one disease. So therefore, they can find many diseases in a person. И, к сожалению, в современной медицине симптомы считаются самой